first thing is like whoever has joined us, right? Primarily we are into cybersecurity. So whoever is into cybersecurity, they all have joined because of me. Because at that time nobody else was there. So they all had joined like chumma na join பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு all of us had joined. And what happened was that like when I was very early to my industry, when I say like I'm saying like this is in 2008-9 and all that, this industry was actually dominated by North Indians. So the problem that I had was that I'm actually from Pondicherry. I don't speak Hindi. I know only English and Tamil. So the problem is that English also was not that good actually. I mean, whatever I'm talking right now is because I started talking to a lot of people, so I'm able to manage it right now. But then at that time it was very difficult. So I started learning English by watching English movie subtitles, talking to a lot of people and this, that and all that, right? So என்னன்னா லைக் அந்த டைம்ல வந்து யாருமே இல்லை, மோஸ்டா எல்லாருமே நார்த் இந்தியன்ஸ் அப்படின்றதுனால இங்கிருந்து ஒருத்தர் போய் அங்கே பேசுறதுக்கோ டவுட் கேட்கறதுக்கோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும். அங்கே போனீங்கன்னா மோஸ்டா ஹிந்திலே பேசுவோம். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் சைபர் செக்யூரிட்டி கான்ஃபரன்சஸ். They would say like it's international conference and all that, and then they would be talking in Hindi. So it is very difficult for us to even understand. எனக்கு ஹிந்தி தெரியலன்னு சொன்னாலுமே அது ஏதோ பெரிய பிரச்சனை மாதிரி பேசுவோம். எனக்கு ஹிந்தி தெரியல, அதனால தான் I'm not able to understand your concept அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை மாதிரி அப்போ இருந்துச்சு. So what we had done is that we wanted to, so நம்ம சும்மா அவங்களே சொல்லிட்டே இருக்க முடியும். We cannot keep on telling them, you start talking in English, this, that and all that. Someone has to take that initiative, right? Someone has to tell them like this is how things are in my place and this is how things has to be and all those things. It wasn't, nobody was doing it properly. அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் போவோம். அகைன் லைக் திஸ் ஹேப்பன்ஸ், ஒரு ஏதோ ஒன்று பேசிட்டே இருப்பாங்க, புரியாது, இந்த மாதிரி இட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஹேப்பனிங் மல்டிபிள் டைம்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹிந்தியில் பேசினா பேண்ட். ஸோ when we started organizing event, ஹிந்தியில் பேசினா பேண்ட், தமிழில் பேசினாலும் பேண்ட். You do it in English. The only reason why all of us had come here is because you wanted to gain something. It's more like a knowledge transfer. There's no point in saying like my language is the best, your language is the worst and all. There's no point in doing it, right? So we started doing it. We started telling everyone that if you speak in Hindi, we'll ban you. And if you speak in Tamil also, we'll ban you. Because English was the only language that was doing. So அந்த டைம் நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது இதை மட்டும் வச்சிருந்தோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே இவங்க டாமினேஷன் அந்த சைடு அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம சைட்லேருந்து யாராவது போனால் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுறது, இவங்க சொல்றது காதலே வாங்காமல் இருக்குது, அந்த மாதிரி பண்ண we started developing our own conferences. அங்கே போனால் தான் நமக்கு பிரச்சனை, நம்மளே ஒன்று டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே ஏன் இது வரப்போகுதுன்னு we started organizing a lot of events. ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஒரு 4-5 க்ரௌட் ஆரம்பிச்சது. காலேஜஸ் அகைன் காலேஜில் ஏன் சைபர் செக்யூரிட்டி பண்ணணும், அங்கேருந்து யாருமே வரல. நான் பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி ஒரு சின்ன ஊர் தான், அங்கே எதுக்கு நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி it kept on happening. ஸோ அப்போ யாருமே பண்ண முடியாதுன்னு போது we had to do it. பட் என்ன விஷயம்னா we were like what 19-20 நம்ம போய் ஒருத்தவங்க சொன்னா கூட நீங்களே ப்ராப்பராக ஒன்றும் இண்டஸ்ட்ரியில் வளரல, நீங்களே ப்ராப்பராக ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கல, நீங்கள் என்ன ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி பேசுறீங்க, நீங்கள் என்ன சைபர் செக்யூரிட்டி பற்றி பேசுங்க அப்படின்னா அதை பற்றி பேசுறது கூட அங்கே ஆள் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய பேர் நம்மளை பார்த்துட்டு ஓகே நம்மளும் கூட சேர்ந்து பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படின்னா வந்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஏதோ ஒன்று பண்ணி சரி ஓகே நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து பண்ணலாம் ப்ரோ, இது எப்படி ப்ரோ பண்ணலாம், அது எப்படி ப்ரோ பண்ணலாம், நாங்கள் கேட்டு கற்றுக்கிறதுனால இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு பில்ட் அ டீம். ஸோ தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. And second thing is right now cyber security is not the only industry that we are into. But when I go introduce myself, I'm like okay, I'm into cyber security அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணம் என்னன்னா when I leave out of this place, I want people to know me as Sriram who's into cyber security. I don't want to be like okay, he's an entrepreneur. எல்லா ஆண்டர்பிரனர் சொன்னா என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியாது. யூ நீட் டு ரிஜிஸ்டர் தட் இன் தேர் மைண்ட் லைக் ஓகே சைபர் செக்யூரிட்டி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ நடந்துச்சுன்னா ஸ்ரீராம் கிட்ட போலான்ற அந்த விஷயங்கள் யூ நீட் டு பி So that is what is very important. இங்க ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க, 10 பேர் பேசுறாங்க, 20 பேர் பேசுறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லாம எனக்கு எது தெரியும்ன்றதை மட்டும் பேசினா மட்டும்தான் நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஆச்சுன்னா எனக்கு கால் பண்ணுவீங்க, இல்லை நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஸ்ரீராமன் ஒருத்தர் இருக்காங்க, நான் போய் ஓகே ஐம் an entrepreneur, I do this that அப்படின்னா nobody is going to remember you. If you had seen the bigger brands, you take any bigger brands I'm talking about, those who are sponsoring in cricket, this that and all, lead-க்காக பண்றது எல்லாமே ஒரு கம்மி percentage of the people only would be doing it for the lead. The rest of things are basically for the brand establishment. ரைட்? ஒரு மொபைல் போன் இருக்கு, எதுக்கு எங்க பார்த்தாலும் அந்த பிராண்டோட பேர் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஓகே நீங்க பார்த்துட்டு அப்படியே போய் வாங்கிட மாட்டீங்க. இட்ஸ் நாட் ஹவ் இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ். ஆர் அவங்க பயங்கரமா மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்களேன்ட்டு யூ நாட் கோயிங் டு பை இட் ஃபார் தட் மேட்டர், ரைட்? ஸோ பேசிக்கலி வை தேர் டூயிங் இட் இஸ் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். நாளைக்கு ஏதாவது நீங்க ஃபோன் வாங்கலாம்னு தோணும் போது அந்த கடைக்கு போகும், இந்த பிராண்ட் ஒன்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துன்னு இந்த பிராண்ட் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுப்போம், அது பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கல, பட் ஃபர்ஸ்ட் தே வில் புட் தட் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் டு நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ், ரைட்? தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் while you are doing networking.
இங்க இருந்து போகும்போது சைபர் செக்யூரிட்டி தெரிஞ்சவன்னு சொன்னா மட்டும்தான் சைபர் செக்யூரிட்டி பத்தி தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் என்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க. Or else they would want to know what exactly cyber security is all about, right? So there is one part you need to be very clear while you are networking with anyone. There is no point in telling we do this, that, and all. For example, we are into F&B, we are into investments, we are into digital marketing, we acquire brands, we do this, that, and all. There are multiple industries that we do, but cyber security was the only reason why I was able to do all of this. So if cyber security, if I have a lot of capital, I would probably invest in the rest of the companies. I'll probably connect them with a lot of companies and this, that, and all that. For me, hiring was never a problem for me. I'll just post it on Instagram, I'll hire them in a couple of days. That is what has been working for me. But content creation as such, if probably people would look at my Instagram profile, they would actually think it's a meme page. They won't think that it's a personal page. Because for me, Instagram is a personal thing, right? என்னை யாரோ ஃபாலோ பண்ணி அஃபண்ட் ஆனா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. Because I don't care. I'm not going to be like, okay, in the meme போட்டான் offend I'm not going to give clients to him. It's not how it works. போனா போயிட்டா, you go get hacked. I don't care. So this is what has worked for me, right? You need to have that niche. நான் வெளில போகும்போது ஓகே இவருக்கு இது மட்டும் தான் தெரியும்ன்றதை எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணனா it is very easy for anyone to hire. Basically அப்பதான் உங்களோட மைண்ட் செட் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே ஸ்ரீராம்னு வரானா this is what he's going to do. That is one thing. And ரெண்டாவது, when we hire, we do a lot of mistakes. Even I have done this in the very initial stage of while we were starting this company and all that. நம்ம பேசும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கம்பெனி இப்படி வளரும், கம்பெனி 10 கோடி இந்த மாசம் வரும், கம்பெனி வந்து 200 கோடி ரீச் ஆயிரும், 300 கோடி ரீச் ஆயிரும் சொல்லுவோம். பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, as a team member you need to tell them கம்பெனி 200 கோடி போகும்போது நீங்க இந்த இடத்துல இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. Right, that is something which we don't do. So அவங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, யாரோ ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம ஒர்க் பண்றோம்ன்ற ஃபீலிங் வந்து அப்பையிலேருந்தே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா for them it is like though they are getting salary and all that, they actually deep inside they feel they're helping out for us. That's what they would feel. Generally all the employees, that's how they feel, right? அது முக்கியமான விஷயம். இந்த ஆன்லைன்ல இருக்க கோட் எடுத்துட்டு வந்து இங்க கம்பெனிக்குள்ள கல்ச்சர் பிளேஸ் பண்ணாதீங்கன்றது சம்திங் which I totally believe, right? ஏன்னா என்னன்னா பிரச்சனை, எல்லாருமே வந்து we are all family அப்படின்னு சொல்லி they don't even know what family feels like. For me, I don't talk to my relatives. So என்கிட்ட வந்து we are more like family அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது, because I don't know. And while you are telling they are your family, you need to be very clear about whether it's actually your dad side of relative or mom side of relative. You need to be very clear about it, right? So ஆன்லைன்ல இருக்க கோட்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே கம்பெனில பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா it's not going to work. You need to be very clear. இதுதான் பண்ண போறேன். You be transparent with them. See, உனக்கு வந்து இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, while they are hiring, right, they are like, we are this big, we are this kind of investment and all that. What is your salary? 30,000. So அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா வந்து, see, we always have this thing, right? Whenever we go and sell ourselves, we always sell it on a higher price. And when we go convey things to someone, we are always a victim. It's not the other way around. This is how it works. So அதனால வந்து அவங்களோட வேல்யூ எப்பயுமே அது ஹையஸ்டா தான் இருக்கும். நீங்க போய் இவ்வளவு தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா obviously they will ask for higher salary. So this is one thing. And if there is one thing which I'm always good at, is because I'm good at manipulating. When I say cyber security, it's not like I go hack websites and all that. If I talk to someone for an hour or something like that, I can easily manipulate them. And I'm saying like, this is not something I started learning or gained out of nothing. It all happened because I'm naturally good at it, but I never knew I was good at it. எனக்கு ஒரு 10 மெசேஜ் ஒருத்தவங்க ஒரு மாசம் பேசினாலே எனக்கு தெரிஞ்சிடும், இதனால தான் இந்த ஸ்டோரி போட்டாங்க, இதனால தான் அந்த ஹேஷ்டேக் வச்சாங்க, இதனால தான் வந்து இவங்க இந்த டிபி ரிமூவ் பண்ணாங்க, இதனால தான் இவங்க இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல, இந்த ஸ்மைலி வச்சாங்கன்றது எனக்கு நேச்சுரலா ஒர்க் ஆகும். திஸ் ஒன் பார்ட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ. அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ், எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல யாராவது ஒரு ப்ரொஃபைல் பார்ப்போம்ல, எனக்கு இப்போ எப்படியும் வில் கோ அண்ட் ஸ்டாக் ஈச் அதர் திஸ் தட் அண்ட் ஆல் தட். பட் என்ன விஷயம்னா, எனக்கு வந்து எப்படி ஆயிரும்னா, நான் ஃபேஸ் ஏதாவது ரேண்டமான போட்டோல பாக்குறேன்ல, ஸ்டோரியில போய் பார்ப்பேன், இல்லை அவங்க ஸ்டோரி டேக்டு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த போட்டோலாம் நான் ஒரு வாட்டி பார்த்தாலே போதும், நாளைக்கு நான் எங்கன்னா ரோட்ல ஒரு 40 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும்போது ஒரு கடையில் ஒருத்தர் நின்று தான் கரெக்டா சொல்றேன், இவங்களை தான் நாங்க பார்த்தேன்ட்டு. அது எனக்கு என்னன்னே தெரியாது இவ்வளவு நாள் வரைக்கும். நான் எங்க பார்த்தாலும் கரெக்டா சொல்லி இவங்க ஐடியா தான் அப்படின்ட்டு. பட் என்ன விஷயம், இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்டாக்கிங், திஸ் சம்திங் விச் இஸ் நேச்சுரலி ஹஸ் வொர்க்ட் ஃபார் மீ. அப்புறம் கூகுள் பண்ணி கத்துக்கும் போது தான் தெரியுது, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சூப்பர் ரெகனைசர்ஸ். The term is called a super recognizer. People use this in law enforcement agencies. மூஞ்சை ப்ராப்பரா டிடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபேஸை பார்ப்பீங்க, சைடுங்கள்ல பார்த்தா இவர் தான் சொல்லணும், நோஸ் இப்படி தான் இருக்கணும். So when you look at someone's face, you don't look at it as a face. You know, like nose இப்படி தான் இருக்கும், இங்க ஒரு மச்சம் இருக்கும், இப்படி தான் ஃபேஸ் இருக்கும். It goes into your mind as a structure than a face. It's called a super recognizer, right? So this is how your face ID also works. It doesn't look at you as a face, only the dots. And that is the same thing it works with biometric also. ரைட், எல்லாமே டாட்ஸ் தான். இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம வந்து ஆதார் கார்டுல வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சனால ஆதார் ஹேக் பண்ணா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்க முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் டாட்ஸ். So this is how it actually works, right? So how I build team, because I'm good at conveying things in a way they want to listen, right? So the meme-லாம் பார்த்து even if I want to talk a very serious topic, I cannot do it because I'm like corrupted because of this meme. So it's very easy for me to convey things in a
couple of seconds then say like, okay, I'm going this, that and all that. I don't have to do it. I can be very straight about this is exactly how I did and this is exactly how it has worked for me. So that is one thing. And ரெண்டாவது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணும்போது 100% இதை வச்சு தான் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். இட் ஒர்க்ஸ் ஓகே, லைக் இஃப் இட் டசன்ட் இட்ஸ் ஓகே. பட் என்ன விஷயம்னா you keep on putting that effort, because if everything wants to happen the way you want it to be, the world will not have any revolution. For example, any matter for that, any industry for that matter, MRI wasn't invented for it. It was an accident. X-ray wasn't invented for it. It was an accident. இது எல்லாமே ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து ஏதோ ஒன்று வர விஷயங்கள் தானே. ஸோ இப்போ ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து வந்த ஒரு விஷயம் ஒரு 1 லட்சம் 2 லட்சம் பேரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா then it's not an accident. It's something which is meant to happen, but not the way you wanted it to happen, right? Maybe you start posting content, start talking to a lot of people, start a company, do whatever. என்ன ஆயிரப்போது பெருசா மிஞ்சி போனா ஒரு 10 பேர் வந்து எப்படிதான்ப்பா சொல்லுவான் வேலைக்காகன்னு சொல்ல போறான். That is what is going to happen. For me, when I started trying for, it took me 6 years. No sleep, no Sunday, no Saturday, this, that, and no party, nothing and all that. ஒன்னே 6 வருஷம் கழிச்சு உடனே ஒரு பெரிய கிளைண்ட் வராங்க. But it's not like it happened overnight. It takes time. இங்க லோகோ எப்படி வச்சு பார்ப்பீங்க, இது பெட்டரா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணும், ஒரு 10 லோகோ பார்ப்பீங்க, அப்புறம் தெரியும் இது வேலைக்காக, ஸோ லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் permutation and combination. You try different things and then it works, right? So இப்போ நான் சொல்ற அட்வைஸே எடுத்துட்டு போய் ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா my industry, my environment, the way I grew up, I've been using computers since I was 4. So if I go tell people, okay, go research, you will become a cybersecurity expert in a couple of months, it's not going to happen, because my environment is different, your environment is different. I probably would have been good at something naturally, you probably would have been good at something naturally. So you hear all the advices, right? Don't take anyone as an inspiration. Maybe take their journey as an inspiration. Maybe that might help you out when you're not feeling good and all that. So this is how I build team. எனக்கு இப்போ டீம் பில்ட் பண்றது இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ, பிகாஸ் வி ஹேவ் மல்டிபிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த கம்பெனி எல்லாம் இன்னொரு கம்பெனி வாங்கினேன். ஸோ இட் ஹஸ் ஒர்க்ட் ஃபார் மீ. வி ஆர் இன்டு மல்டிபிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ வி வாண்ட் டு கெட் இன்டு எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ். வி ஆர் லைக் சைபர் செக்யூரிட்டி, F&Bக்கும் காஃபிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, பட் வி ஆர் இன்டு ஆல் ஆஃப் தட். பட் if there is one thing which has always driven us well, it was all because of the technology that we were strong at. So that's pretty much about it.